So this is going to be the solve of our e-practice platform, and we'll be dealing with relevant. My bad. We'll be dealing with target costing. So the first question is: the selling price of a product Sigma is set to be $250 for each unit, and sales for the coming year are expected to be 500 units. If the company wants a return of 15% in the coming year on its investment of 250,000 in product Sigma, what is the target cost for each unit for the coming year? So basically what they're looking for is, they're looking for the target cost. So how do we do this? Very simply, how do we find target cost? Target cost very simply is sales minus our target profit. Sales or valuta, we already know the selling price. The selling price is going to be 250 our target profit কত. Look at this carefully. What they want is ওরা 15% return চায়, that means 0.15 from their investment of 250,000. So this is their total profit, এবং এই পুরোটাকে if we divide it by 500, তাহলে প্রতি ইউনিটে আমার কত টাকার প্রফিট টার্গেট করছি দ্যাটস আসা উচিত. Alright, so it's going to be $250, which is my sales price. Target profit টাকি 15% of 250,000, আর এটা আমার কত ইউনিট থেকে আসা উচিত? From 500 units. So this basically, if we do the calculation, it's 250 minus 75. So our target cost is 175. All right. That's the answer to question number 175. That's it. So let's go to the next one. So this one is a very interesting question, and I would like everybody to focus on this question. So this question, I think we skipped one. Right. Question 2. So the following information is available regarding product alpha after market research. So market research করার পরে আমাদের estimated sales is 15,000 units, target price is 45, required profit margin is 20%, cost gap is $5. So the question simply asks, what is the target cost for product alpha? So in terms of target cost, আমরা যদি আমাদের ফর্মুলাটা আবার, let's do this. So the same thing again. What is our target cost? Target cost basically is this. Sales minus my target profit. The sales figure take আছে, yes, আমরা কত price sell করব, it's already given, which is $45. And they want a profit margin of 20%. ঠিক আছে? So because this is margin, তারা 45 এর 20% চাচ্ছে. This is their target profit. So very simply, it's 45 minus 9, and we have $36. The correct answer is 36. Let's go on to the next one. So over here, the target cost for a product has been calculated to be 38. So this is the target cost, which is 5% less than the actual cost currently achievable. So target cost is actually 5% less than our actually estimated cost. The business is considering providing some internal training to improve efficiency of labor and hence reduce the cost gap. So what they're planning to do is internal training, they're going to bring down the cost. The current material cost is $10 per unit and will not change as efficiency changes. So material cost আমরা কিছু করতে পারবো না. Presently the labor cost is $8 per hour.
So the question is a bit tricky, so I want everybody's focus here. So how much of an efficiency improvement? So কি করে কতটুকু efficiency improvement লাগবে? Efficiency improvement কিভাবে মাপি? Percentage of reduction in labor time per unit to remove the cost gap completely. So আমার কতটুকু labor time এর improvement লাগবে যাতে আমার cost গ্যাপটা কমে আসে. So in order for us to do this, let us go from the very basic. As per the question, our target cost is how much? $88. What is my present achievable cost? My present achievable এই মুহূর্তে it is $38 is 5% less than the actual cost. That means this 38 is equivalent to 95 into 100. So if we do this, we will see that our এই মুহূর্তে achievable cost is $40. All right. From this $40, যদি আপনারা খেয়াল করেন মেটেরিয়াল আমার কিছু করার নাই, $10 will be $10. আমরা মেটেরিয়ালটা বাদ দিয়ে দিই because material has nothing to do with the efficiency. So মেটেরিয়ালের যদি আমার $10 বাদ দেই, then আমার লেবারের এই মুহূর্তে প্রেজেন্টলি অ্যাচিভেবল বা প্রেজেন্টলি আমার যেটা হচ্ছে সেটা হলো কি $30. So 40 কে যদি 38 এ আনতে হয়, because that is our target, আমার লেবার কস্টকে কততে নামাতে হবে? To 28. So যদি 28 হয়, basically $2 আমার কমাতে হবে from labor. ঠিক আছে? সেটা কমাতে গেলে কত percent improvement in efficiency? So improvement in efficiency. So improvement in efficiency is আমার $2 কমাতে হবে out of $30 into 100. তাহলে আমার কত percent improvement আসছে? আমার improvement লাগছে 6.67%. 6.67%. The correct answer from here is the second one, which is option B. So whoever answered this made a mistake. The correct answer should be answer B. So let's go to the next one. So in target costing, which of the following would be a legitimate strategy to reduce the cost gap? So which of the following strategies can we use to reduce the cost gap for a product? Okay. If you guys remember, in target costing, we cannot touch the selling price. So this is not a valid option. Once again, increase selling price, reduce selling price. No, we cannot touch the selling price at all in target costing. Can we touch the profit? We cannot touch the profit in target costing either. So all these three options are eliminated. So our elimination that we can automatically come to this, the mechanization of product in order to reduce the average cost, average production cost. This is the right answer. So the right answer to question 4 is mechanizing production in order to reduce average production cost. All right. Okay, let's go to the next one. So match the following steps in sequence for the implementation of target costing process for the product. Take it. So as far as target costing steps are involved, you guys should remember by now the target costing steps. So let's deal with it. As far as we remember, our first step 1 was that we identify যে আমার প্রোডাক্টের স্পেসিফিকেশন কি এবং আমরা কয়টা ইউনিট সেল করতে চাই। এটা কি আছে এখানে? এটা এখানে নাই। A lot of you made the mistake of choosing this one. This is calculate the estimated current cost. Product specification দেখে অনেকে আনসারটা দিয়েছেন, but don't do this.
The main thing is এখানে current cost is not the first step, right? So step 1 এটা নাই। Step 2 টা কি ছিল? Step 2 টা ছিল we calculate the selling price. Let's see selling price টা আছে নাকি? Yes, we can see that selling price is here, option number 4. So this should be one. Step 1 should be set the selling price. Selling price set করার পরে what do we do? Selling price টা set করার পরে we calculate our target profit, which is given right here. Set the required profit. So this is our step 2. Third step টা কি? Third step is আমরা আমাদের target cost আমাদের selling price minus আমাদের target profit করলে we get that cost gap. We get the target cost. So target cost is right here, number 1. ঠিক আছে? So step 3 should be this. Step 4, now we can accumulate our actual cost by current cost, and we can see it's right here in option 2. Calculate the current estimated cost, which is here. And lastly, যখন আমি আমার টার্গেট কস্ট আর অ্যাকচুয়াল কস্টটা কম্পেয়ার করব, I can see যে আমার এখানে কোনো কস্ট গ্যাপ আছে নাকি, and this cost gap is 5. So the sequence is প্রথমে set the selling price, তারপরে set the required profit margin, তারপরে calculate the target cost, okay, তারপরে আমার calculate the present or current cost, and lastly calculate the cost gap. Take a chance. So that should be the answer, and whoever did this got it correct. Okay. Let's go on to the next question. So this is typically as what we call as an MTQ question. আমাদের একটা বড় সিনারিও থাকে এবং সিনারিওর উপরে বেস করে we get 5 MCQs. আমাদের এটা it's a very tricky one. I mean ইচ্ছা করে আপনাদেরকে ট্রিকি একটা দিয়েছি because we should be seeing যে সব থেকে ট্রিকি কোয়েশ্চেন্স গুলোতে কি কি প্যাচ দিতে পারে. So over here, if you look at this, calculate the reduction in cost that would be achieved by eliminating the labor idle time and the wire lost in the assembly process. A lot of you sometimes don't understand the question. So basically what they're saying is এখানে আমাদের যেটা কোয়েশ্চেনের সিনারিওতে কোথাও লেবারের আইডল টাইম আছে এবং কিছু ওয়ারও আমরা লুজ করি ডিউরিং প্রোডাকশন। সো এই লেবার এই আইডল টাইম আর এই ওয়ারিং এর যেটা আমরা লুজ করছি এটাকে যদি অ্যাভয়েড করতে পারি তাহলে আমার কত টাকা সেভ হবে, কত টাকা আমার কস্ট কমে আসবে, ঠিক আছে? And remember this is very important. We have to do it from to $0.01. ঠিক আছে? So now let us look at the question. So according to the question, কি কি আছে? Edward Co assembles many types of radios, repairs radios, product to include digital radios, better sound quality. আচ্ছা fine, এগুলা তো এখন পড়বো না। Assembly workers, variety of components, production overheads are currently absorbed into product cost on assembly labor hour basis. আচ্ছা ভালো কথা। Now let's look at this. So Edward Co is considering a target cost approach, selling price of $44. ঠিক আছে? Selling price দিয়েছে, and they want a margin of $20. Fine, but that has nothing to do with our question here. এখানে বলছে আমার labor time আর wire assemblyতে যে এক্সট্রা আমার নষ্ট হচ্ছে সেটাকে যদি অ্যাভয়েড করে আমার কত টাকা সেভিং হবে। So let's do this. Component 1, আমার কি কি কস্ট আছে? Component 1 is a circuit board which costs $4.7. Fine, no issues there. Component 2 is wiring. ঠিক আছে? So wiring এটা আমার this is important. In an ideal situation, 25 centimeters of wiring is needed for each completed radio. However, Edward Co estimates that 4% of the purchased wire is lost in the assembly process. Wire costs $4.8 per meter. So আমাদের এটা লাগবে। All right. Other materials এর কিছু এখানে বলেনি। Labor. So labor করতে হচ্ছে 30 minutes লাগে to assemble a radio,
and they're paid $12.6 per hour. 10% of hours paid to the assembly workers is for idle time. So ওদেরকে যে টাকাটা দেওয়া হয় ওটা 10% is basically idle time. So এই idle টাইমটা যদি অ্যাভয়েড হয় তাহলে আমার কত টাকা সেভ হবে, আর ওয়্যারিং এ যদি আমার এই এক্সট্রা যে 4% আমার যেটা নষ্ট হচ্ছে এটা যদি আমি অ্যাভয়েড করতে পারি, এই দুটা মিলিয়ে আমার কত টাকা সেভ হবে। দ্যাটস বেসিকলি হোয়াটস দেয়ার ইন দ্য কোয়েশ্চেন। ঠিক আছে, সো লেটস ডিল উইথ দিস অ্যান্ড আই ওয়ান্ট ইউর ফোকাস। সো ফার্স্ট অফ অল, let us look at this part. ঠিক আছে, first let's deal with wiring. In terms of wiring, আমার ideally লাগার কথা 25 সেন্টিমিটার, রাইট? বাট আমি আমার 4% নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরে আই নিড দিস 25 সেন্টিমিটার। আমি অ্যাকচুয়ালি কতটুকু ইউজ করছি ফর আ রেডিও? ইফ 25 centimeters is 96% because আমার 4% waste হয়ে যাচ্ছে, so please remember divided by 96 into 100. Alright, so technically আমার একটা রেডিও বানাতে in total লাগছে, if you do this, it's 26.04 centimeters. Gotcha. That means আমার লাগার কথা 25 centimeter. তো আমার এখানে ওয়েস্ট হচ্ছে কত? ওয়েস্ট হচ্ছে 1.04 সেন্টিমিটার। সো যদি 1.04 সেন্টিমিটার আমার ওয়েস্ট হয়, এই 1.04 সেন্টিমিটারের পিছনে আমার কত খরচ হচ্ছে? So that's 1.04. এই জায়গাটা এবার একটু খেয়াল করবেন, ওরা কিন্তু এখানে কস্ট দিয়েছে ইন মিটার্স। হয় আমাকে এটাকে সেন্টিমিটারে নামায় নিয়ে আসতে হবে, অথবা আমার এই সেন্টিমিটারকে মিটারে নিয়ে যেতে হবে। সো লেটস কনভার্ট দিস ইনটু মিটার। সো ইন 1 মিটার দ্যাটস 100 সেন্টিমিটার্স। So the moment আমি এই সেন্টিমিটারকে ডিভাইড করছি with 100, it is converted to meter, আর প্রতি মিটারের খরচ is $4.8. So in terms of wiring, right? In terms of wiring, আমি যদি round off করি, it is 0.05. আমার ওয়ারিং এ সেভ করার সুযোগ আছে in 0.05 আমি যদি 1.04 সেন্টিমিটার ওয়েস্ট নষ্ট করতে পারি, মানে বাঁচাতে পারি। Now let's come to labor. In terms of labor, এখানে একটু খেয়াল করবেন আবার সবাই। আইডিয়ালি আমাদের 30 মিনিটস লাগার কথা, ঠিক আছে? বাট এখানে আমার 10% is for idle time, ঠিক আছে? সো প্রেজেন্টলি আমরা যদি লেবার রেটটা খেয়াল করি, সো যদি এই মুহূর্তে আমি লেবারকে কত পে করি, বা আমার আইডিয়ালি লেবারকে কত পে করার কথা, আমার একটা বানাতে যদি 30 মিনিটস লাগে, which is 0.5 hours, লেবারকে আমি কত ডলার পে করি? লেবারকে আমি পে করি $12.6 per hour. So এই মুহূর্তে আইডিয়ালি what I would be paying is $6.3. But what am I actually paying? That's the question. What I'm actually paying is, because আমার 10% is idle time, এই 0.5 hours এর জন্য, ঠিক আছে, 0.5 hours এর কাজ, বাট আমি এটা 0.5 hours এ করতে পারছি না বিকজ আমার 10% is idle time. So this 0.5 is equivalent to 90%, ঠিক আছে, into
100. This is the actual number of hours that we need. So 0.5 by 19 to 100 is how much? So technically আমাদের 0.55 hours লাগছে বা 56 hours লাগছে, right? So means 0.56 hours আমার বেশি লাগছে বা যাই হোক. So this is basically আমাদের time যেটা actually লাগছে, and we are paying them $12.60. So I'm actually basically paying them how much? I'm actually basically paying them 0. Sorry, I'm actually paying them $7. It comes down to 7. So that means in terms of labor, আমি যদি এই আইডল টাইমকে বাদ দিতে পারি, আইডিয়ালি আমি $6.3 বানাবো যদি আমার আইডল টাইম না থাকে. সো আমি যদি এটাকে সেভ করতে পারি, হাউ মাচ অ্যাম আই সেভিং? I am basically saving $0.7. $7 minus $6.3. ঠিক আছে? সো 0.05 প্লাস 0.7 এটা করলে কত আসে? 0.05 plus 7 is equal to $0.75. So the right answer here is যদি আমি কত কস্ট কমাতে পারবো, if I can eliminate idle time and if I can eliminate wire loss, I can save up to $0.75. ঠিক আছে? So that's basically এখানে the entire thing was about calculation of normal loss and idle time. So আমি আবার সবাইকে বলছি, I've told you guys several times in class, please make sure you're focused on or you know how to deal with normal loss. ঠিক আছে? So next, go on to the next question. So same question, এখানে requirement কি? Assuming a change in supplier meant that the cost of component 2 fell to $4.4. So কি হয়েছে? Component 2 যেটা, which was আমার wire, এটা আগে ছিল $4.8 per meter, এখন আমরা assume করব এটা $4.4. Second assumption কি? কোনো idle time নাই in labor. So in labor we are not going to take into consideration any idle time, and all other costs remain the same. Calculate the cost gap to the nearest 0.01%. All right, ঠিক আছে. So let's do this. So তারা চাচ্ছে cost gap. So cost gap এর সময় আমার কি লাগবে? আমার first of all obviously জানতে হবে আমার target cost. Section target cost কোথায় আছে? If you look at here, ওরা আমাকে selling price দিয়ে দিয়েছে, which is 44 minus আমার target profit. আমার target profit কি? 20% means আমার 20% margin on sales. That means 44 into 2. Okay. So 44, এটা যদি আমরা করি বা আমরা যদি ডাইরেক্টলি করে দিতাম 44 into 0.8, it's come down to 35.2. So my target cost আমি জানি, which is $35.2. So what is my actual cost এই মুহূর্তে? এই মুহূর্তে অ্যাকচুয়াল কস্টের জন্য অবভিয়াসলি আমার এগুলোকে কনসিডার করতে হবে, সব কনসিডার করে। সো কি কি আছে? লেটস লুক এট দিস। কম্পোনেন্ট 1, কম্পোনেন্ট 1 এর কোনো চেঞ্জ নাই, এখানে কোথাও কম্পোনেন্ট 1 নিয়ে কিছু বলা হয় নাই। সো কম্পোনেন্ট 1 ইজ $4.7. ওকে, সো লেটস ডু দিস। দিস ইজ 4.7. কম্পোনেন্ট 2, কম্পোনেন্ট 2টা কি? কম্পোনেন্ট 2 হলে আমার ওয়্যার, ঠিক আছে? সো ওয়্যারে একটার পিছে আমার কত লাগছে? ইউ গাইজ রিমেম্বার, এখানে কিন্তু বলে নাই যে ওয়্যারের ওই ওয়েস্টেজটা নাই। সো 25 সেন্টিমিটার যদি লাগে, আমরা একটু আগে এটা ক্যালকুলেট করেছি যে আমার ওয়্যারে অ্যাকচুয়ালি লাগছে 226.04 সেন্টিমিটার। রিমেম্বার 26
0.04 আর ওয়ার আমি কত করে কিনছি অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোয়েশ্চেন ওয়ারের প্রাইস নাও ইজ $4.4. তো এটা তো সেন্টিমিটার, এটাকে মিটারে কনভার্ট করে নিই বাই 100 ইন্টু 4.4 কত আসে, যদি 4.4 দিয়ে করি I think it's 1.05. It's 1.15. 1.15. ঠিক আছে, so I hope you know আমরা 1.15 কি করে পাইছি. So let's bring this here. Component 2 হলো গিয়ে 1.15 গেল. other material so এখানে other materials নিয়ে কিছু বলছে, other materials নিয়ে কিছু বলা নাই, so other materials আগের প্রাইসে which is 8.10. So this is 8.10. labor নিয়ে বলা হচ্ছে, বলা হচ্ছে no idle time, তার মানে in terms of labor আমার একটা বানাতে কতক্ষণ সময় লাগে, ওই যে 30 minutes লাগে, বিকজ এই কোয়েশ্চেন স্পেসিফিকলি বলা আছে আমরা যখন ক্যালকুলেট করি there is no idle time. সো আমরা আইডল টাইমের ছাড়া লেবারের খরচ কত, 6.3 আমরা আগেই করেছিলাম একটু আগে. This is 6.3. Lastly we have production overhead. Production overhead এও কোনো চেঞ্জ নাই according to the question. It is 20 plus 12 which is $32. So এই দুইটাকে কনসিডার করে যদি আমি নেই তাহলে আমার কত আছে এখানে কারেন্ট কস্ট. My current cost is 36.25. My current cost is 36.25. My target cost is 35.2. So what is my cost gap? My cost gap should be $1.25. Sorry, 25, no, my bad. $1.05. My bad. That's the correct answer. 1.05. So whoever did this, I hope you guys now know how to do this math. Next up, requirement key. Which two of the following are measures that Edward Co might wish to use to reduce cost gap? So এখানে কোন দুটা can be used to reduce cost gap? So the first one is including standard components in the radio. If you have gone through my lecture, standard components is a technique commonly used to reduce cost gap. But আমরা অন্যগুলো দেখি. Including additional features যদি আমরা অ্যাড করি তাহলে কিন্তু আমার কস্ট আরো বেড়ে যাবে. So definitely this is not a valid option to reduce cost gap. Analyzing cost into cost pools, এটা আপনারা এবিসি কস্টিং এ খেয়াল করে থাকেন. কস্ট পুল করা বা সেটাকে কোনো একটা ড্রাইভারে আনা, এটা কিন্তু কস্ট রিডিউস করতে কোনোভাবেই হেল্প করে না. ইট জাস্ট হেল্পস আস অ্যানালাইজ ইট. এটা কস্ট পুলে আনা বা এটাকে কস্ট ড্রাইভার দিয়ে ডিভাইড করা, it doesn't reduce any cost whatsoever. So this is also not a valid option. Increasing the automation of the manufacturing process. Automation hole maybe my labor cost would fall down, and that could be a valid way of reducing the cost gap. So the correct answer is using standard components and increasing the automation. But when you see these type of questions, make sure you go through all the options. But I don't know why this is not. So whoever did this did not select anything. That's why he didn't get anything. So this is a correct option. This is the correct option. Next up, which of the following would be a problem with introducing a target cost approach to the repair service provided by Edward Co? So যদি এটা খেয়াল করি, Edward Co অ্যাসেম্বলও করে and the repairও করে. So in terms of repair service, target costing এর সমস্যাটা কি? Let's look at the one. The outcome of the repair service cannot be specified properly. Not necessarily. Repair service
একটাই আউটকাম যে জিনিসটা আমি রিপেয়ার করে দিব, সো দ্য আউটকাম ইজ নট দ্য চ্যালেঞ্জ। The second one is the repair work carried out will vary according to the problem found. Now, remember this, not everybody is going to come to you with the same repair. প্রতিটা ইন্ডিভিজুয়াল রেডিওর রিপেয়ারিং এর জন্য আসলে এক একজনের এক এক রকম প্রবলেম। কোনো প্রবলেম ফিক্স করতে খরচ কম হয়, কোনো প্রবলেম ফিক্স করতে খরচ বেশি হয়, সময় কম লাগে, সময় বেশি লাগে। সো বিকজ দ্যাট ইট ভ্যারিজ উইথ এভরি সিঙ্গেল রিপেয়ার, আমাদের জন্য একটা স্পেসিফিক টার্গেট কস্ট সেট করা ইজ ডিফিকাল্ট। সো according to me this is the correct option, but আমরা বাকি অপশনগুলো দেখব। The time of the skilled labor used in the repair process has to be costed. Of course that has to be costed, but সেটা is not the challenge. The services carried out when the customer requires it, এটাও কোনো বড় চ্যালেঞ্জ না when it comes to costing. So one of the big issue with costing in service industry is and repairing is a service industry is that every service is different. So প্রতিটা different জিনিসের জন্য একটা target cost set করা is a very big challenge. So that's basically it. Our last question, which two of the following would be benefits of introducing a target costing approach? Say question a target costing approach. Edward Co will have a greater internal focus on its product development. Internal focus target costing, it could be a valid option, but let's see if there's a better option or not. Cost control can begin at the design stage. No, this is a feature of life cycle costing. So it a target costing under the term is not an advantage. Edward Co will be able to pass on cost increases to its customers. Remember, in target costing we cannot touch the sales price, we cannot touch the profit margin, so cost customer দের ঘাড়ে চাপানোর কোনো way নাই, so this is obviously not a right answer. And the radio will only include features that customers regard as valuable. That's true, because আমরা যখন কস্ট কমাতে আমরা যখন টার্গেট কস্ট অ্যাচিভ করতে চাই আমরা নন ভ্যালু অ্যাডিং সব কিছু বন্ধ করে দিই। সো জাস্ট কাস্টমারদের কাছে যেটা ইউজফুল আমরা শুধু সেই ফিচার্সগুলোই রাখি। সো উই বেসিকলি হ্যাভ কনফিউশন বিটুইন দিস অ্যান্ড দিস, but if you look at as a target costing approach, this is a more valid option. The target cost will include features that customers regard as valuable. All right, so this is the right answer. So that basically brings us to an end of this solve of target costing on our platform. Thank you.